কেয়ারফুলি করলে শেষ। মাত্র সেকেন্ডে শুরু হইলো, আমি আগাইতেছি। এখন ব্যাকপ্যাকে অনেক জিনিসপাতি কমানোর কোনো ওয়ে পাইতেছি না, খুব কমানোর ট্রাই করতেছি বাট পাইতেছি না। আশা করি আজকের মধ্যে কমে যাবে, কারণ এটা নিয়ে হাঁটতে বেশ কষ্ট হয়ে যেতেছে। নিচে নামার সময় হয়তো আরামে নামতে পারবো, কারণ তখন হয়তো ব্যাকপ্যাকের অর্ধেক ওজন কমে যাবে। আর এখানে একটা ঝামেলা, সব জায়গায় ঝর্নার ফোয়ারা, সো যার কারণে পা ভিজে যায়। এই যে এখানে পানি, আমাকে বি কেয়ারফুল থাকতে হবে। আবার আমি ওইখান থেকে ওই দিক থেকে শুরু করছি, আমাকে আরও এইটার উপর উঠতে হবে, এই ঘুরে রাস্তা ধরে যেতে হবে। শেষ করা রিয়েলি টাফ। অনেক মানুষজন আছে আমাদের সাথে, you can see. সো একটু এনজয়মেন্ট হচ্ছে যে মানুষজন আছে, কোনো ঝামেলা হইতেছে না, কোনো ভয় নাই, আর রিস্ক কম। একা থাকলে একটু কেমন জানি লাগতো, আর মানুষজন থাকায় সাহস পাচ্ছি। যেমন সামনে মানুষ, পিছনে মানুষ, সো দ্যাট ইজ গুড। ওই গোয়িং ডাউন, নিচে নামতে হবে, তারপর আবার উপর উঠতে হবে। চান শেষ। সামনে একটা ভিলেজ দেখা যাচ্ছে, should be Scafell village or Skiddy, I don't know. Get up there. Ways are too tough. Oh, that's a hell of a ride. বললে শেষ, কোনো ওয়ে নাই, সেখান থেকে উঠতে হবে। যে উঠতেছে, লেটস গো। ও অবস্থা ফেস দেখে বুঝতে পারতেছেন, ঘামায় টামায় শেষ। এই ঠান্ডার মধ্যে সেও লিটারেলি খালি ঘামাইতেছি, বাট রিস্ক এখান থেকে শুরু। আমি দেখাই, এই যে এই গো, পড়লে শেষ, আপনি ওঠা ধরার চান্স পাবেন না, সব পাথর, উইল বি ডেড। এখান থেকে একটা ঝর্ণা নামছে, দেখতে খুবই সুন্দর লাগতেছে। এদিকে যাওয়া লাগবে, এই খারাপ পাহাড় বেয়ে। এখন এটা বেয়ে নেমে যেতে হবে আমাকে, কেয়ারফুলি করলে শেষ। আরেকটা জিনিস এখানে খুব বেশি আছে মানুষের পাশাপাশি, সেটা হচ্ছে ভেড়া। আপনি অলমোস্ট সব জায়গায় ভেড়া পাবেন, এই পাহাড়ের মাথাতেও ভেড়া পাবেন। কালকে রাত্রে ঘুমাচ্ছিলাম যে টেন্টে চারপাশে রাত্রে ভেড়া রাখছিল, সো দ্যাট ওয়াজ এ good experience. As you can see, my right side view and the left side view essentially going up. It's a rocky road, so it's tough but easy for climbers because they don't have to climb the whole bloody mountain. They can just walk around, but walking is tough as well, you know, when you've got this kind of bad health condition like me, like a fat boy. কত মানুষ যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন, প্রায় 50 জনের মতো বেড়া উপরে আছে, মানুষ যাচ্ছে। আর এই পাশের ভিউ, ও মাই গুডনেস।
finally it's getting cloudy down here, so it's cold now, but I'm sweating as well. And I'm up to almost like 1,000 meters. 100 meters is nothing, man. 1,000 meters, and loads of people are here. Loads. So there's totally safe. You can see it's totally safe, and people are around here. That's good enough for you to climb the mountain, like with that amount of people, and the weather is quite good. So yeah, I'm enjoying that. Just taking some rest. I'm coming from that lake. You can see the lake here, from there to here. So it looks so close, but I have to walk around the whole mountains, like those roads and everything, and come down there, from down there to up here. So I'm planning to go down over there. So it's quite hard, but it's quite fun. Yeah, let's go. There's the highest point of England, not the UK. England's highest point, Scafell Pike. There's the view from here. My legs are pumping now. So painful, but all it. I'm entering to the highest point of the pike. That's the way. Don't get stuck here. Did you see the picture? Okay, then we can thank you. That's the highest point now. That's the point. There you go. আমার Scafell Pike journey শেষ, এখন নিচের দিকে যাচ্ছি. So my plan is go to Langdale, and after that let's see, planning to camp over there tonight. And going up is tough but safe, but going down is easy but totally unsafe, because if you slipped you're dead. And these are all rocks over there. Nothing without rock. So পড়লে হাত পা ভাঙার সম্ভাবনা খুব বেশি. So আমরা এদিক দিয়ে যাবো, ওই পাহাড় বেয়ে, তারপর ওই দিকে. So let's go. Let's see where the road goes and where the people are going. Just follow them. That was good feelings actually. When I was up there, I forgot everything about my life and everything, and I was enjoying the moment. I was flying the drone, I was taking some good shots, I was talking with people, I was eating some food. So that was it. That was life.
এখান থেকে নিচে নামছি, এটা পুরোটা বেয়ে উঠছি, এদিকে আরও যাইতে হবে। সো it's really tough here. Slowly this path is so far. So এটার অবস্থা খুবই খারাপ, পুরো রকি, একটু পাসলি বইলে পা মচকা যাবে। সো বি কেয়ারফুল থাকতে হবে এখানে। ওইটা আসার সময় ইসি হয়েছে, কিছুটা স্লিপারি ছিল, বাট দিস ওয়ান is hell of a ride. It looks good, but the view is so good. But the main funny thing is, এখানে আমার নানা নানির বয়সের লোকজন আছে, আই থিঙ্ক, যারা খালি হাতে যাচ্ছে এই ক্লাইম্ব করতেছে। So that's a big one, that's a big part of journey. Like I see loads of old people are doing this and they're like better than us. So we have to be more cautious about our health. But this one is a good one. There is the pike, Scafell Pike. So I'm going to the Langdale. So this is the way. That's a tough one. That's a really tough one. ওই যে হচ্ছে টপ, ওইখান থেকে এত দূর আসতে এত টাইম লাগছে, প্রায় 2 ঘন্টার মতো হাঁটতেছি। এখন একটু সোজা রাস্তা পাইছি, আই মিন ইজি ওয়ে। এখন এই বাতাসের মধ্যে এরকম হার্ড রকি একটা পথ আমাকে পাড়ি দিতে হইতেছে। টু টাফ হে, সোজা খারা পাহাড় বেয়ে নামতেছি। It's really tough, you know. একদম সোজা খারা পাহাড় বেয়ে নামতেছি। So it's taking time. প্রচুর এনার্জির দরকার। পানি সামনে এনে নিছি আমি আমার ব্যাগের সাথে, আর যাতে পানি খাইতে পারি একটু করে, হাইড্রেট থাকবো। ডিহাইড্রেট হয়ে গেলে ঝামেলা। অ্যাজ ইউ ক্যান সি বহুত মানুষই আছে, আমি সোজা নেমে যেতেছি সবার সাথে সাথে। ইটস ওয়ে টাফ। মাত্র পাহাড় বেয়ে নামলাম। সো পাহাড় যেটা বেয়ে নামছে এটা ছিল সবচেয়ে লংয়েস্ট ওয়ে টু স্কাফল পাইক। আমি সেটা দিয়ে নামছি, আর এখন যাচ্ছি
ল্যাংডেলের দিকে। সো আমার পিছনে হচ্ছে সেই পাহাড়ের রোড, এই যে পাহাড়, এখানে সুন্দর একটা ব্রিজ আছে, আই লাইক দ্য ব্রিজ। আর এই তো পিছনের ভিউটাই হচ্ছে সেই পাহাড়ের ভিউ। দ্যাটস আ স্মল ভিলেজ ইউ ক্যান সে, and I'm done with my hiking for today. I hiked the whole way from there, you can see the corner, from there to there to here by walking. So that was quite a big journey and I liked it. Now I'm thinking what can I do. If I get a bus I'll go to somewhere, and if I don't get a bus let's plan for something else. তার আগে একটু খাবার আর পানি দরকার আমার খুবই, পানি অলমোস্ট শেষের পথে, খাবার দরকার মাস্ট, কারণ খাবার রান্না করার টাইম হবে না এখন। বাট দ্যাট ভিউ অ্যান্ড এভরিথিং ইজ ওভার দেয়ার। তো এই ছিল আমার জার্নি। আমি অলমোস্ট শেষের দিকে, এখন বাসায় যাব। এখন চলে আসছি পেনরিথে আগেন। পেনরিথ থেকে ট্রেন নিব, ট্রেনে করে ব্যাক টু দ্য প্যাভিলিয়ন। বেশ ভালো একটা জার্নি হইলো, আর সাথে অনেক নিউ এক্সপিরিয়েন্স গেদার হইলো। স্ট্যামিনার কথা বলতে গেলে আরও স্ট্যামিনা ঠিক করতে হবে, যেটা বুঝতে পারলাম। আর হ্যাঁ, এই তো এরপরে দেখা হবে নতুন কোনো এক ব্লগে আবার। ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই সাথে থাকবেন, আর সাবস্ক্রাইব করবেন, শেয়ার করবেন ফ্রেন্ডদের সাথে। দ্যাটস অল ফর টুডে, বাই।